کراچی آرٹس کونسل آف پاکستان میں نوجوان مصنفہ سیدہ رباب علی کی کتاب سوشل ایکوٹی کی رونمائی کی گئی، جس میں معروف اسکالر اور ادیبوں نے شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی پروفیسر خالد مرزا تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر رخسار احمد، ہنا عثمانی، بیرسٹر ڈاکٹر ہما سدیر اور احمد چنانی نے تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ نظامت کے فرائض فرح ناز نے انجام دیے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی پروفیسر خالد مرزا نے کہا کہ میں کتاب سے بہت متاثر ہوں۔ نوجوان مصنفہ بلا شبہ قابل تعریف ہے۔ جب مجھے پتا چلا کہ کتاب کا موضوع سماجی مساوات ہے تو میرا دماغ بلبلا اٹھا۔ انہوں نے کہا کہ مساوات انصاف ہے۔ اگر کسی کے پاس تمام مواقع ہیں اور کوئی جو عام پس منظر میں آ رہا ہے، اگر آپ ان دونوں کو مساوی موقع فراہم کرتے ہیں تو یہ واقعی ناانصافی ہے۔ انصاف کا انحصار مختلف پہلوؤں پر ہے اور رباب نے اس کتاب میں اس کی تمام وضاحت کی ہے۔ وکلاء کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ باب عدلیہ پر ہیں اور وہ انہیں ضرور پڑھیں۔ There is a lot of research which has gone in. I can see that it has been a struggle for her at this young and tender age, and I am impressed. To be honest, it's in fact quite amazing. So, but that has been said by all, and I'd just like to add my emphatic ditto to what has been already expressed. Now, when Ma'am Fakhra spoke to me about coming to this function and being involved in the launch of this book, quite frankly, I didn't know what she was talking about. Social equity. The only equity I knew about was assets minus liabilities. Okay? And now to tell me to talk about social equity, I mean, the mind boggled. Frankly, I didn't know what was being talked about. When I read the book, yes, I did get educated on something. I had, by the way, heard of another term related to equity, that was brand equity. And that's a term which a very distinguished Special Assistant to the Prime Minister, Dr. Sanya Mishkar, said about me, that you have a lot of brand equity. I thought that she was praising me, and maybe she was. Okay? But when I looked at the term brand equity, it was simply that value that comes from the name, from the brand, and not the intrinsic value. That is, you have generic medicines, and then you have those with a brand. And it's the value attached to that brand. So it's something supernumerary. It's not something that comes from the real worth, but it is, uppar ka, dikhawa. So be that as it may, that was the other equity that I knew about. And what is, after having read the book, احمد چنانی نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل باصلاحیت ہے۔ میں واقعی حیران ہوں کہ یہ دنیا کتنی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ نوجوان مصنفہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم کتنے تخلیقی ہیں اور اس میں ملک کا مستقبل کتنا روشن ہے۔ اس نے تمام سماجی موضوعات جیسے فنانس، معاشیات، صنعتی مساوات، معذوری وغیرہ کا احاطہ کیا ہے۔ مجھے فخر ہے کہ 15 سال کی عمر میں اس حساس مسئلے کا انتخاب کیا۔ Young writer, I am today really amazed to see how much potential this planet, this part of the planet has, and we as proud Pakistanis can pay our greatest respect and encouragement to this young writer who has today shown that we have creativity, we have thoughts, we can guide the society, and in fact they are the future leaders of the country. Hats off to you, Rubab, for such a wonderful book that was today presented. میں نے اس کتاب کو پڑھا نہیں، ابھی صرف ڈاکٹر صاحب سے لے کے تھوڑا سا میں نے اس کو دیکھا تھا، اور the topics that have been covered are remarkable. We have worked all our life in sending this message across to all the Pakistanis. کوشش ہم نے کی ہے کہ معاشرے میں جہاں جہاں تبدیل لا سکتے ہیں سب کو ایکوالٹی کی بنیاد پر جو ہے وہ لے کر آگے چلیں، لیکن ظاہر ہے یہاں ایک بڑا بے درد معاشرہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جس طرح اس میں مختلف ٹاپکس کو اٹھایا گیا ہے
چاہے دیٹ ریلیٹس ٹو فائنینس, اکنامکس, جینڈر ایکویلٹی, اسٹینڈرڈز آف لیونگ, بہت ساری چیزیں ہیں. ہم جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ ہمارے درمیان کتنی ڈسپیرٹی موجود ہے اس سوشل انوائرمنٹ کے اندر. اور یہ ڈسپیرٹی جو ہے وہ ظاہر ہے لوگوں کو احساس محرومی بھی دیتی ہے, لوگوں کو یہ بھی بتاتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, اور یہ بے انصافی ہے اس معاشرے کی کہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں ہم ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں, کہ ہم آج اس ماحول میں بیٹھ کر اپنے آپ کو تو بہت ایلیویٹ شاید فیل کرتے ہوں, لیکن ہمیں جو ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, which are living in a substandard style of life, even in fact in this city of Karachi also. تو پھر ہمیں جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن نعمتوں سے نوازا ہے, ہم کہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. یہ ہمیں اس بات کی بھی یاد دلاتا ہے, اور ہم اس بات پہ بھی کوشاں رہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا خیال کر لیں. ہمارا مذہب اسلام بڑے واضح انداز میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اپنے برابر والوں کا خیال کر لو, ان کی ضرورتوں کا خیال کر لو, اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کرو. تو شاید ہم نے یہ فلسفہ, ہم نے یہ تعلیمات, ہم نے یہ ہدایت بھلا دی ہے, اور ہم اپنے تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اس معاشرے کے اندر صرف اپنائیت کے اندر چل رہے ہوتے ہیں, اور یہی اپنائیت جو ہے وہ معاشرے کو تباہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. آج معاشرہ بہت ساری بہرا روی کا بھی شکار ہے, بہت ساری پریشانیوں کا بھی شکار ہے, اور ہم جب ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں تو شاید ہماری نظر میں ایکویلٹی آتی نہیں ہے. I would sincerely like Dr. Fakhra to get this book also published in Urdu. Whatever help we can provide you, inshallah we will do that. ہمارے بھی ٹرسٹ ہیں, ہماری بھی وہ ہیں, لیکن I'm so proud that a 15-year-old teenager has raised this very important issue. میں بھی ڈاکٹر صاحبہ سے بھی بات کر رہا تھا کہ اس کے لیے بڑا ٹائم چاہیے, بڑی سوچ چاہیے, بڑی تحقیق چاہیے, اور ساتھ ساتھ آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ بھی چاہیے کہ آپ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لکھ سکیں, اس کو آگے لا سکیں. ڈاکٹر صاحبہ مجھے بتا رہی تھی کہ یہ بچی بہت سینسیٹیو ہے, اور ماشاءاللہ یہ سینسیٹیو لوگ ہی جو ہے وہ اس سوچ کو آگے لا سکتے ہیں. تو یہ وہ سوچ ہے جو ہم تمام پاکستانیوں کی ہونی چاہیے کہ آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس ملک کو بنانے کی بات کر لیں, ملک میں لوگوں کو جو ہے وہ ایک سکون اور چین دینے کی بات کر لیں, ان کو کم از کم ذہنی آسودگی حاصل ہو. لیکن افسوس کی ساتھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اچھی اچھی باتیں تو کر لیتے ہیں اور اگلے دن پھر اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں, بغیر اس خیال کے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, ان کو کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں. یہ بات صرف عام لوگوں تک بھی محدود نہیں ہے. ہمارے جو خواص ہیں اس ملک کے, چاہے ان کے تعلق کہیں سے بھی ہو, کسی بھی اس سے ہو, میں ان شاخوں کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جہاں جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں سے یہ ہدایات مل رہی ہوتی ہے, لیکن ہر ایک کا جو ہے وہ ایپٹیٹیوڈ صرف اور صرف اپنے حد تک ہی محدود رہتا ہے کہ میں کسی طرح جو ہے وہ آگے نکل جاؤں, میں کسی طرح جو ہے وہ ان مسائل کو جو ہے وہ پس پردہ ڈال کر اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کی عظیم بلندیوں کی طرف لے کے چلا جاؤں. اور اس میں جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں. As Chief CPLC, I had the opportunity to listen to thousands of people in my tenure کہ ان کی جو شکایت تھی لا اینڈ آرڈر کے بھی حوالے سے, سوشل انجسٹس کے حوالے سے بھی, اور بھی بہت سارے مسائل تھے جو ہم نے ایڈریس کیے تھے اور جن پہ ہم نے بات سنی تھی. تو ہمیں یہ سن کر دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا تھا. یہ ایک ایسا احساس تھا کہ جو ہمیں یہ احساس دلاتا تھا کہ اس ملک کے اندر جو معاشرتی تباہی ہے, جو دوسری تباہیاں ہیں, ان کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ سوشل انجسٹس جو ہے وہ ہمارے درمیان ایک فرمان چڑھا ہوا ہے, اور سوشل انجسٹس کو ہم شاید ایڈریس کرنے کی بات نہیں کرتے.
प्रोफेसर डॉक्टर रुखसार अहमद ने कहा कि मैंने 15 किताबें 15 सालों में लिखी और यहाँ 15 साल की बच्ची ने किताब लिख दी, और वो भी ऐसा मौजूद जहाँ इंसाफ की शफायत की बात हुई, जिन्हें हम समाजी मुसावात कहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस मुल्क के बच्चे रुबाब की तरह हैं तो इस कौम का मुस्तकबिल बहुत शानदार होगा। इस मौजू पर कलम उठाना निहायत मुश्किल काम है, इसके लिए तहकीक चाहिए। हमारे बच्चे अगर किताब लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये खुशाइंद बात है। पहले से मैं यहाँ पर भी, और जब इस किताब की को मैंने पढ़ा और देखा और उसमें मैंने एक पेज पर मैंने भी थोड़ा सा कुछ लिखा है। तो अभी इंट्रोडक्शन में ज़िक्र हुआ कि 15 किताबों का 15, अब चूँकि वो 18 बुक्स हैं, तो ये मैंने 15 किताबें 15 सालों में लिखी थी, और एक 15 साल बच्ची एक किताब लिखती है। तो मैं इस पर यही कहूँगा कि और जिस उन्वान का इंतखाब किया गया निहायती अहम, और ऐसा उन्वान और फिर उसमें जो मौजू जहाँ मुसाबकत की बात की गई है, शफाफियत की बात की गई है, इंसाफ की बात की गई है, जिसको हम सोशल इक्वलिटी कहते हैं, इन अहम मौजू पर कलमबंदी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि ये ऐसे उन्वानात हैं जो किसी गर्द के तले दबे हुए थे, और इस पे कलम उठाना नहायत ही मुश्किल काम है। इसके लिए तहकीक के समंदर को पार करना होता है, और जो तहकीकी काम इसमें किया गया है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो पढ़ने के काबिल है, और यकीनन इसमें इनके वालिदैन का जो रोल रहा है वो बड़ा अहम है, क्योंकि वालिदैन के रोल या वालिदैन की मदद के बगैर बच्चों की कामयाबी ज़रा मुश्किल होती है। तो इसमें डॉक्टर फ़ाखरा को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो अपने माशाल्लाह जितनी उन्होंने अपनी कामयाबी हासिल की हैं ज़िंदगी में, उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी रास्ते पर लगाया है। और रुबाब को मैं जितनी मुबारकबाद दूं, ये तो अब मैं 15 सालों में 15 किताबें, इस बच्ची ने 15 साल की उम्र में किताब लिखी है। मैं तो अब मैं तो शायद फ़ख्र करता था कभी, अब तो मैं सोचने में मजबूर हुआ हूँ कि हमारे मुल्क के बच्चे अगर रुबाब की तरह हैं तो इस मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। हिना उस्मानी ने कहा कि मुझे इस फोरम का हिस्सा बनने पर फख्र है। सनती मुसावात, माजूर अफराद, हर एक को मुआशरे का ये पहलू देखना चाहिए। आज ये देखकर खुश हूँ कि नौजवान नस्ल इस मौजू में दिलचस्पी रखती है। उन्होंने कहा हमें मुआशरे की तरक्की के लिए अपने नौजवानों में इस नुक्ता नज़र को मज़ीद मुंतकिल करने की ज़रूरत है। Coming up with this topic, which is very, very unique, and it's need of time. This social equity, and I was unable to read the entire book, but I went through the topics which she covered, and definitely there was very important on the economic and the judiciary system, the gender equality, and all the aspects which a society should see as individual, and they feel that how social equality is important in any particular environment. As you might know that our country's population is mostly youth, more than 65% youth populated in this country. And when we see people like the young generation like Rubab, who came up with this thought, that is the mindset we need at this time, and I think all of our youth think on the similar lines, and everyone thinks that of course the right should be equal, and we should have balance in the society, and we should move forward.
If I share the experience of the particular profession which I belong to is the accountancy. When we see in accountancy the very less participation of women in the profession, we had to do a lot of efforts and initiatives to negate the wrong perception of very hardships, of not successful CA profession among the women. So we did a lot of branding and a lot of awareness among the youth, and that helped us in bringing more women to our profession. डॉक्टर हुमा सुधीर ने कहा, जब मुझे मालूम हुआ कि रुबाब ने कुछ लिखा है तो मैं हैरान नहीं हुई, मगर इतने हसास मसले पर 1 नवंबर ने किताब लिखी, ये एक हैरत अंगेज बात थी। रुबाब ने इस किताब में समाजी मसावात के बहुत से मौजूआत का हैरत अंगेज तौर पर अहाता किया है। उन्होंने कहा कि माशरे में ऐसे मौजू सामने आने चाहिए जो हम पसमानदा लोगों को फराहम कर सकें। रुबाब का काम समंदर में कतरा है और याद रखें हर कतरा अहमियत रखता है। Where she is being brought up by parents like Rizwan Sahab and Dr. Fakra. So it was bound to happen. It was bound to happen that a star was, you were raising a star in your home. So now, going back to the topic and to the book, I think this is a topic on which you can find plenty of literature, books, and articles and whatnot. But the best part, which has actually touched my heart, that such a sensitive issue, right? A book on such a sensitive issue has been authored by a teenager of such a tender age. So it was actually, yes. I mean, to feel these kind of things and definitely undertake such a research. So I was actually, once again, I was speaking with Rubab, and I actually asked her that this is too sensitive, and this topic is something I think being an adult, if I would like to write or if would like to feel some of it, so it takes a toll, emotional toll. So then I asked her, how do you process your feelings? So she said she has another outlet. She, I think, writes some poetry as well. So yes. There are so many chapters, and particularly she has wonderfully covered various aspects of social equity in this book. And we have experts and stellar personalities who will share their thoughts on it. So for instance, if I just talk about this chapter number 6, which is equity in employment opportunities and compensation, right? So this is something where on chapter 6, so this is page 42, so yeah. So here she's talking about disabled persons, minority, females, women participation and underprivileged class participation, and she has covered it from the legal and regulatory perspective. She has quoted formidable scholars on the subject, and she has also tried to cover and encapsulate the local applicable regulatory environment. For instance, she actually quotes Disabled Persons Employment and Rehabilitation Ordinance 1981. So this is, as I said, so the moment you read it, even if you look at the table of index, I think it makes me feel, I mean, it makes me very emotional that, once again, Rubab has written it. I mean, if maybe this book was authored by any, I mean, by an adult, by any of us, then I think maybe we would have talked about some other things as well. So anyways, because this is an interesting topic, and particularly when we're talking about disabled persons, I would like to share a very small piece of my life relating to this disability. So it appears that it has been a long time. So when I was completing my chartered accountancy, right, and so there was a time, so after certain stages, when we qualify certain exams, then we apply for articleship, which is a 4 years rigorous or 3.5 years
rigorous training experience, which we are required, that training we are required to complete. And just before that, I met a serious accident, right? So it was a fracture and I couldn't walk. So I actually suffered with temporary disability. So I used to walk with a walking frame, right? And so it was a leading firm. Now at Institute of Chartered Accountants of Pakistan, it is so, I'm so pleased to see that yes, things have changed drastically. But in those times, so there were 10 steps there, I think 10 or 12. And I was like invited, so that's the top audit firm. I really wanted to be there. But now I'm with this walking frame, looking at those stairs and thinking like, gosh, what should I do now? And then comes the figure, my father. So he gave me assurance. Yes, it was a temporary disability, right? You're no less than others. Don't think of your walking frame or anything like that. They supported me, my parents, right? And because I was too embarrassed that people are looking at me and then how you're helping me and it's like awkward to climb these stairs. But that assurance, yes, I mean, I didn't inform the partners of those firms. I need to give a disclaimer here. So it was not their fault. It was me being very enthusiastic, and suddenly this enthusiasm was down when I looked at stairs. So what I mean to say here is that kind of assurance which my father gave me on those steps, that yes, it's just a fracture. Within few months you won't even remember it. Whatsoever it is, it's a temporary disability, you are no less than others. That kind of assurance as a society we need to provide to whom? To, for instance, women. To whom? To, for instance, underprivileged class people. To whom? For example, the minority people. This is something, for example, disabled people. That kind of assurance is needed, because that assurance which was given by my parents to me on those steps, I remember it when I qualified as a chartered accountant and I got a gold medal and I was climbing those few steps. I remembered it when I actually stepped at Harvard Law School and I was climbing those stairs. I remembered it when I actually qualified as a barrister. So just those few words, I mean, just that feeling of inclusiveness, right? This is really important, and I really like it, the way she compares, and she says something about there's a difference between social equality and social equity. So those people who are underprivileged, they don't need equal treatment, right? I mean, if you provide all those equal opportunities to everyone, so for example, me having such supportive parents, and for example, someone else, right? Another lady, another woman, another girl, maybe in a village, having no support from the family, from the community. If you provide equal opportunity to me and her, it's not fair. मुसन्निफा सैयदा रुबाब अली ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का जब सफर करती हूँ तो देखा कुछ लोगों को बुनियादी ज़रूरियात जिंदगी हासिल नहीं है। मैंने सोचा कि उन्हें क्यों नजरअंदाज किया जाता है। मैंने अपनी वालिदा से इस पर तबादला ख्याल किया और उन्होंने मुझे किताब लिखने का मशवरा दिया। हम अक्सर मसावात के बारे में ज्यादा कसरत से सुनते हैं और हम इसके बारे में जानते हैं, लेकिन एक्यूटी कम है। मैं इसे इंतहाई अहम समझती हूँ और मैं चाहती हूँ कि लोग इस किताब के जरिए इसके बारे में जानें। किताब में मैंने मुसावात की वजाहत करने की कोशिश की है। मैं तब्दीली लाना चाहती थी, चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो। अगर कोई शख्स इस किताब के जरिए एक्यूटी के मानी समझ सकता है तो ये मेरे लिए इत्मीनान बख्श होगा। Like, why is this happening, or how these things can be avoided. Although the first solution to these thoughts was equal distribution of resources, after further research and second thoughts, I came across equity. When I understood the concept of equity, I felt the need that more people should know about it. So I discussed this with my mother, and her solution or her answer was that I should write about it. Not just write, but like write a book. So that's what I did. I gave it a shot, and one thing led to another, and here I am today.
We often hear about equality, so we understand this concept well. But equity is a comparatively much more underrated topic in my opinion. Unfortunately, it's as important as it is underrated. I find the concept of equity tremendously important, which is why I want to spread awareness about it, about the issues in Pakistan, and the necessary steps to ensure an adequate living standard for every Pakistani through this book. Social equity can be a difficult term to define, as it has been for ages. A reason for this is because equity cannot have a standard parameter in every aspect of life. So I try to explain the concept and touch upon some important topics in relevance to different aspects of equity. A topic I find of utmost importance these days especially is the prevailing inequity and inequality towards women in society. About this, I would like to say that men and women are created differently. They have a different biology, they have different reactions, so they need to be treated differently. I feel that it is essential to understand their differences in order for each of them to prosper. Since they cannot be judged on the same basis in a lot of areas, which is why their differences need to be taken into account. And this is what equity does. Now there are calls for equity in other areas of life as well, which I have discussed in the book generally and in specific to Pakistan. The most important reason to write this book was that I wanted to make a change, no matter how small. Even if one more person can be aware, that would really feel satisfying. I feel like I've taken much of your time. Since this book is really close to my heart, I can speak about it for days on end. But I will conclude it here with a big thanks to my parents. Thank you so much for supporting me through all this. This could not have been possible without you at all. Mom, thank you for always pushing me to do my best. And I apologize for my occasional laziness. And Dad, thank you for your instant dad jokes. Thank you so much for your humor. I'd like to thank my aunt for always being available and her great advice. I'd like to thank the guests present here today. Again, please, I cannot believe that I'm in the presence of all of you. It's truly an honor. I would also like to say a couple of words for my grandfather who passed last week on Friday. I regret a lot of things in regards to him because I couldn't tell him that I had written this book. But I feel like he would have been very happy. Anyhow, it's a roller coaster. It's been a roller coaster. There's been a lot of ups and downs along the way, but I'm glad that I can stand here today in front of all of you and present this book and publish this book to the world. I don't know if I'll write another book. I don't know what it'll be about, but I hope I can keep writing in one way or another. Thank you so much for being here today. I'll do it one by one. Yeah. Absolutely big smiles, please.